Hi friends, welcome to Saitechinfo. I am Narenthar. இன்னைக்கு நம்ம மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்ல இருந்து டேஞ்சன்ட் கேல்வமீட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டேஞ்சன்ட் கேல்வமீட்டர் பேர் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்கிறேன். டேஞ்சன்ட் கேல்வமீட்டர் கெட்ஸ் இட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபல் த டேஞ்சன்ட் லா ஆஃப் மேக்னட்டிசம். இந்த டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஃபார் பெட்டர் வீடியோ சாய்டெக் இன்ஃபோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், டேஞ்சன்ட் கேல்வமீட்டர் என்ற டாபிக் படி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் என்பது கான்செப்ட் மேப் பேஸ் படி நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், principle. When a current loop is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque. Second, difference between galvanometer and ammeter. Galvanometer shows both direction and magnitude, whereas ammeter shows the magnitude of the current. Galvanometer works under mechanical type of device, whereas ammeter works under a mechanical and electrical type of device. Galvanometer has less accuracy, whereas ammeter has more accuracy. Galvanometer is more sensitive than ammeter. Uses: tangent galvanometer is used for the measurement of electric current. It works by using a compass needle. Fourth, application of galvanometer. A tangent galvanometer can also be used to measure the magnitude of the horizontal component of the geomagnetic field. டேஞ்சன்ட் கேல்வமீட்டர் என டாபிக் படி 2 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். Tangent galvanometer is yearly measuring instrument for a small electric currents. Tangent galvanometer having a vertical coil of wire with a horizontal needle at the center. The current to be measured is passed through the coil and produces a proportional magnetic field which deflects the needle. வாங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பற்றி பார்க்கலாம். Why the tangent galvanometer is set into magnetic meridian? The tangent galvanometer is set into a magnetic meridian so that the compass needle at the middle of the coil is parallel with the plane of the coil. It is based on tangent law. Tangent galvanometer which is aligned in north-south direction in a horizontal plane. ஓகே, டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டரில் இருந்து 2 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம டேஞ்சன்ட் கேல்வனோமீட்டரில் முன்னாடி என்னெல்லாம் படித்தோன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம். A galvanometer is an electromechanical instrument. Galvanometer is used for detecting and indicating an electric current. A galvanometer works as an actuator. Tangent galvanometer is based on tangent law. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சாய்டெக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.